Welcome you all to another new lesson. Today I'm going to start Unit 10, that is on the correct use of the microscope. First, I would like to ask a question from you. So, can you observe small things in large scale? Or can you magnify very tiny objects and observe them? So, actually, you can do it because we have convex lenses. So, the convex lenses are transparent uh, glass objects which are having convex nature. So here you have the diagram of a convex lens, and here it shows how does a convex lens can be used to magnify tiny things. So in this lesson you are going to see how these lenses are used in observing minute things. අපි අපේ ඇසට නොපෙනෙන කුඩා වස්තු නැත්නම් අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න බැරි කුඩා දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. ඒකට ඒ සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා උත්තල කාච. උත්තල කාච කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන කාචයට. විනිවිද පෙනෙන වීදුරු කාචයක් තමයි උත්තල කාචයක් කියන්නේ. ඒක උත්තල කාචයක් භාවිත කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් අපිට ඇහැට පැහැදිලිව නොපෙනෙන කුඩා අක්ෂර වෙන්න පුළුවන්, කුඩා ජීවියෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් කුඩා ද්‍රව්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක විශාල කරලා පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්න. The most common instrument that we are using to observe minute things is the simple microscope, or we call it as the hand lens. සිම්පල් මයික්‍රොස්කෝප් කියන්නේ සරල අන්වීක්ෂය. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට අත්කාචය කියලා කියනවා. ඒකට අපේ ඇහැට පහසුවෙන් පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්න අපහසු කුඩා දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න අපි පාවිච්චි කරන පොදු එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය උපකරණයක් තමයි simple microscope කියලා කියන්නේ. And it is made by fixing a handle with the frame to a convex lens. Convex lens. කිව්වේ උත්තල කාචයක්. උත්තල කාචයකට මිටක් සවි කරලා ෆ්‍රේම් එකක් එක්ක හදාගත්ත තා සරල උපකරණයකට තමයි අපි simple microscope කියලා කියන්නේ. And if you consider the uses of a simple microscope, we are using it in reading purposes. In reading small letters, we can use a simple microscope to magnify those letters and read it clearly. And also you can use a simple microscope to observe small organisms in a soil sample. Now earlier I used another new word with a simple microscope, that is magnification. Now we are going to see what is the magnification of a microscope. In Sinhala, magnification means the vishalana. If you consider the definition for magnification, it is the number of times a specimen is magnified. If you consider the Sinhala meaning, මැග්නිෆිකේෂන් කියලා කියන්නේ විශාලනය. ඒ කිව්වේ අපි නිරීක්ෂණය කරන වස්තුව එහෙම නැත්නම් නිදර්ශකය අපි පාවිච්චි කරන මයික්‍රොස්කෝප් එක අන්වීක්ෂය මගින් කී ගුණයක් විශාල කරලා පෙන්වනවාද? කොතර ප්‍රමාණයක් විශාල කරලා පෙන්වනවාද? එතකොට මැග්නිෆිකේෂන් කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ස්පෙසිමන් එක කොතර ප්‍රමාණයක් විශාල කරලා පෙන්වනවාද කියලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරන මිනුමක්. So here you can see that we have a paper with small letters. So here it has used a simple microscope or a hand lens to observe them clearly. So the simple microscope or the hand lens magnify these small letters and make it more clear to read. So magnification power means the number of times that the microscope magnified the image. So another new term that you come across in this lesson is resolving power. So in Sinhala it is Vibhedana Balaya. So now let's see what is resolving power of a microscope. Now if you consider the definition for the term resolving power, it is the minimum distance by which 2 points must be separated in order to be seen as
two distinct points. So here you have a simple diagram, and I'm going to explain what is resolving power using this diagram. So here you have an ink dot, and here it has magnified by a microscope, and now you can see that this is not a single ink dot, but it is composed of two ink dots. So the ability of a microscope to observe minute objects separately is the is called as the resolving power. ත්‍රිවිභේදන බලය කියලා අපි කියන්නේ කිසියම් ලක්ෂ දෙකක් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න තියෙන හැකියාව. මයික්‍රොස්කෝප් එකකින් කුඩා ලක්ෂ දෙකක් කොතර ඈතින් පිහිටලා තියෙනවද කියලා වෙන් කරලා අඳුර ගන්න තියෙන හැකියාවට තමයි අපි විභේදන බලය කියලා කියන්නේ. So if you consider our eye, the resolution power of our eye is around 0.1 millimeters. So if these 2 points are placed in a distance of 0.1 millimeter, you can identify them as 2 points with your eye. අපේ සාමාන්‍ය පියවි ඇහැ ගත්තොත් ඒ කියන්නේ කිසිම ආධාරකයක් නැතුව පියවි ඇහෙන් අපි මොන හරි දෙයක් නිරීක්ෂණය කරොත් එතකොට කුඩා වස්තු දෙකක් මිලිමීටර් 0.1ක් තරම් දුරින් වෙන් කරලා තිබ්බොත් අපිට මේක වස්තු දෙකක් විදිහට පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩු දුරකින් කුඩා ලක්ෂ දෙකක් තිබුණයි කියලා අපිට ඒක වෙනම වස්තු දෙකක් විදිහට අඳුර ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට resolution power විභේදන බලය කියන්නේ කිසියම් ලක්ෂ දෙකක් වෙන් කරලා හඳුර ගන්න තියෙන හැකියාව. So this resolution power of a microscope is very high than our naked eye, and also the magnification power of a microscope is higher than a normal eye. That is why we are using a microscope to observe the minute things that cannot be observed from our naked eye. So to understand what is magnification and what is resolution, you are given a simple activity in your textbook. This is activity 10.5. For that you have to use a paper and draw two dots with a distance of about 0.5 millimeters. And you have to observe those two spots using a simple microscope, using one simple microscope. And again you have to use two simple microscopes or two hand lenses and place it like this and observe the two dots. Then you will be able to see that these two dots can be clearly observed using two simple microscope than using one simple microscope. So by doing this simple activity, you will be able to understand that it is more profitable to use two simple microscopes or two convex lenses to magnify minute objects than using one or single convex lens. So let's move to our topic, that is compound microscope. So in this lesson you are going to learn about the compound microscope in details. The single term for compound microscope is Sangyukta Anvikshaya. And we call this compound microscope also by the name of light microscope. අපි සංයුක්ත අන්වීක්ෂයම ආලෝක අන්වීක්ෂය කියලාත් හඳුන්වනවා. So now we'll see what is the reason for calling it as compound microscope or light microscope. So here you have the diagram of a compound microscope, and this is a diagram of a modern compound microscope. But in your school laboratory, you are not find this type of simple microscope, and we are using all type of microscopes in our school laboratories. So the compound microscope is made up of at least two convex lenses. That is why we are calling it as a compound microscope. And also it uses light to observe the specimen clearly. So it is called as a light microscope. So by combining the two terms,
compound microscope and light microscope, we call it as the compound light microscope. So, සංයුක්ත අන්වීක්ෂය එහෙම නැත්නම් ආලෝක අන්වීක්ෂය කියලා අපි හඳුන්වනවා මෙන්න මේ රූපේ දක්වලා තියෙන උපකරණය. එතකොට අපි මේකට සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක් කියලා කියන්නේ අපි මෙහිදී නිදර්ශකයක් කිසියම් නිදර්ශකයක් නිරීක්ෂණය කරන්න අවම වශයෙන් උත්තල කාච දෙකක් භාවිතා කරනවා. එක්වරකදී උත්තල කාච දෙකක් මගින් විචාලනය වෙලා තමයි අපිට කිසියම් වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කරන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේකට සංයුක්ත අන්වීක්ෂය කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපි ආලෝකය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ වස්තුව නිරීක්ෂණය කරන්න. පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්න නම් අපිට ආලෝකය ඕනේ. So we call it as the light microscope. ආලෝක අන්වීක්ෂය කියලා කියනවා. එතකොට සංයුක්ත ආලෝක අන්වීක්ෂය කියලා අපි මේ උපකරණය හඳුන්වන්නේ ඔන්න ඔය හේතුන් දෙක නිසා. Okay, now let's see what are the main parts of a compound microscope. Because you should know to identify all the parts of a compound microscope. Therefore, I'm going to introduce you what are the main parts of a compound microscope. So here you have a diagram of a compound microscope. So now let's see what are the main parts of it. The first part is the eyepiece. Eyepiece in singular it is Upanetta, and here it has used a convex lens as the eyepiece, and here it is the body tube, and the function of this body tube is to connect these eyepiece and these objective lenses. And here we have two knobs, and this larger knob is called as coarse adjustment knob or rough adjustment knob. In singular it is Ralu Siru Maru. And here the smallest one is the fine adjustment knob. In singular it is Sium Siru Maru. So using this coarse adjustment knob, you can change the length of this body tube to a larger extent in observing a specimen. And also by using this fine adjustment knob, you can adjust the length of this body tube in smaller distance to make the specimen more clearer. And here you have the arm, and we use this arm in handling the microscope from one place to another. And here it has the stage clips, and these stage clips are used to fix the slide onto the stage. And here it is the base, and we keep the compound microscope on a surface with the end of this base. And here it has three convex lenses, and we call them as the objective lenses. And in one compound microscope there are three objective lenses with different magnification powers. And when observing a specimen, we use only one of these at a time. Microscope එකක් ගත්තාම ඒකේ objective lenses එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා අවනෙත් කාච කියලා. අවනෙත් කාච තුනක් තියෙනවා විවිධ විශාලත්වයන්ගෙන් යුක්ත. විශාලත්වයන් තුනකින් යුක්ත අවනෙත් කාච තුනක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අපි එක නිදර්ශකයක් නිරීක්ෂණය කරනකොට එක් වරකදී මේන් එක් කාචයක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් එක කාචයකුයි eyepiece එකේ තියෙන තව කාචයකුයි එකතු වෙලා මේ නිදර්ශකය විශාල කරන හින්දා තමයි අපි මේකට compound microscope කියලා කියන්නේ. And here we have the stage, and a stage is a place where we keep the slide with the specimen. අපි නිරීක්ෂණයට පාවිච්චි කරන නිදර්ශකය slide එකක තියලා ඒක අපි microscope එකේ තියන්නේ මෙන්න මේ stage එක මත. And that slide is fixed to the stage using these stage clips. And here we have a part called diaphragm, and by the diaphragm we can adjust the amount of light that falls onto the specimen. And here we have the mirror, and as a mirror it has used concave mirror, and this concave mirror can converge the light that comes from a light source onto the specimen.
mirror. මෙතන concave mirror එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මතට වැටෙන ආලෝක කිරණ මේ ස්ටේජ් එක මත තියෙන නිදර්ශකය මතට යොමු කරන එක තමයි මේ mirror එකේ කාර්යය වෙන්නේ. සහ එම ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ diaphragm කියන කොටස මගින්. So these are the main parts of a simple microscope, compound microscope, and I have explained all the functions of these each part also. Okay, now you know all the parts of a microscope, and now let's see how can we use a microscope, or how can we use a compound microscope in observing a specimen. දැන් මයික්‍රොස්කෝප් එක කොටස් ඔක්කොම නම් කරන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා. දැන් අපි බලන්න යන්නේ මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකක් කොහොමද හරියට නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්නේ නිදර්ශකයක් නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. So I have attached a video which is copied from the YouTube, and let's see how can we use this microscope to observe a specimen. So first thing is you have to keep this microscope on a flat surface. It is a must. And after keeping it on a flat surface, you can adjust the mirror and the diaphragm to get a clear spot of light onto the stage. And you have to keep your eye on the eyepiece to observe whether a clear spot of light is falling on the stage. සමතල පෘෂ්ඨයක් මත මයික්‍රොස්කෝප් එක තිබ්බට පස්සේ කරන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ තමයි මේ eyepiece එක මත ඇහැ තියලා mirror එක සහ diaphragm එක පාවිච්චි කරලා stage එක මතට පැහැදිලි ආලෝක ලපයක් වැටෙනවද කියන එක adjust කරගන්න ඕනේ. And first you have to use the low power of the objective lenses in observing a specimen. Low power මේ objective lenses තුනක් තියෙනවා. එකකින් කුඩා එකට අපි කියනවා low power. So you have to use the low power in observing specimen first, and you have to take the slide which is prepared, or you can use a permanent slide, and you have to keep that slide on the stage and fixed it onto the stage by using the stage clips. Then you have to keep your eye on the eyepiece, and it is a must to keep both the eyes open when you are observing through a microscope. දෙකම අරගෙන තමයි අපි compound microscope එකක් පාවිච්චි කරලා නිදර්ශක නිරීක්ෂණය කරන්නේ. ඒක ඇහැක් වහගෙන කාචය මතට තියෙන ඇහැ විතරක් අරගෙන අපි නිරීක්ෂණය කරොත් පැහැදිලිවට අපිට නිදර්ශක නිරීක්ෂණය කරන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ. So let's see how can you make a clear image using a compound microscope. So first you have to keep your eye on the eyepiece, and then you have to bring this low power lens much closer to the specimen. ඉස්සෙල්ලාම මේ නිදර්ශකයේ ළඟට එහෙම නැත්නම් මේ ස්ලයිඩ් එක ළඟට අවනෙත් කාචය අරගෙන එන්න ඕනේ ඒක ළඟටම. අපි මේක ફોකස් කරන්න කලින් මුලින්ම කරන්නේ ඒක. You have to bring the lens much closer to the specimen. Then you have to keep your eye on the eyepiece and observe a clear image of the specimen by adjusting this rough adjustment knob or the coarse adjustment knob. දැන් මේක අවනෙත් කාචය අවනෙත් කාචය මේ නිදර්ශකයේ ළඟට ගෙනාවට පස්සේ eyepiece එක මත ඇහැ තියලා මේ coarse adjustment knob එක මගින් මේ විදිහට පැහැදිලි නිදර්ශකයක් හම්බ වෙනකන් ඒක adjust කරන්න තමයි තියෙන්නේ. So this is the first step that you can follow to observe a clear image. And if you want to observe it more clearly, then you can use other two objective lenses, that is middle power and the high power. Objective lenses තුනක් තියෙනවා, low power, mid power and high power. Low power පාවිච්චි කරලා අපි නිදර්ශකය පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරාට පස්සේ ඒක තවදුරටත් පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කරන්න middle power and high power lenses use කරන්න පුළුවන්. So now here it has used the middle power lens, and again you have to focus the image using this coarse adjustment knob.
ආපහු මේ coarse adjustment knob එක චුට්ටක් adjust කරාම අපිට පැහැදිලි නිදර්ශකය බලා ගන්න පුළුවන්. And when you need to use the high power, you should be more careful because it is a lengthy knob. මෙතන high power එක use කරනකොට ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හේතුව මේ high power lens එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන knob එක ටිකක් දිගයි. So you have to first you have to rotate the nose piece and bring the high power lens over the specimen so that you should be careful not to touch this lens on the specimen. මේ lens එකයි specimen එකයි එකට ගැටෙන්නේ නැති වෙන විදිහට high power lens එක අරගන්න අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නිකමට හරි මේ දෙක වැදුනොත් එක්කෝ specimen එක damage වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් lens එක damage වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ specimen එකේ තියෙන දේවල් lens එකේ ගෑවෙන්න පුළුවන්. So you should be careful in using this high power, and also it is a must to use this fine adjustment knob to adjust the high power lens in observing the specimen. Specimen එක නිරීක්ෂණය කරන high power පාවිච්චි කරනකොට අපි හැම වෙලේම fine adjustment knob එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. So using the fine adjustment knob you can make the specimen more clearer. ගොඩාක් පැහැදිලි නිදර්ශකයක් අපිට එතකොට high power පාවිච්චි කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. So after observing the images, you can copy or draw the specimen in your notebook, and after finishing the observation, it is a must to remove this slide from the stage and clean the stage by using a tissue paper. So these are the main steps that you have to use in using a compound microscope to observe a specimen. So as the specimen, you can use live cells, that means microorganisms, or you can use plant materials, that means cross section of a leaf, and you can use an onion peel to observe the cells of a plant cell, and also you can use the cheek cells of you to observe the structure of the plant cells. Structure of the animal cells. So you can do this activity in the school laboratory to get a practical knowledge of using a compound microscope. And here I have given all the steps that you have to follow in using a compound microscope correctly. So earlier I explained all the steps that you have to follow in using a compound microscope using that video. So those steps are given here. So you can read it, you can pause the video and read these points to get a clear idea to use the compound microscope correctly. දැන් මම අර වීඩියෝ එක පාවිච්චි කරලා කියලා දුන්නා කොහොමද compound microscope එක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට මේ පාවිච්චි කරපු පියවරයන් ටික තමයි මේ මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. මේක කියවලා හරියටම ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද compound microscope එකක් specimen එකක් නිරීක්ෂණය කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. So now you know how to use a microscope, and here you are going to learn what are the main factors that you should consider in using a microscope. මයික්‍රොස්කෝප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට එහෙම පාවිච්චි කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු ගැන තමයි දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. The first and the main thing is the handling microscope or carrying microscope from one place to another. So if you are going to carry the microscope from one place to another, it is a must to use this method in
handling it. මයික්‍රොස්කෝප් එකක් එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගෙනියනකොට මෙන්න මේ රූපේ දක්වලා තියෙන විදිහට තමයි ඒක අපි අරගෙන යන්න ඕනේ. So you have to hold the arm of the microscope by your familiar hand, and you have to keep the base of the microscope on the other hand. So this is the correct way of holding the microscope, and also you should hold it towards your body. You should not keep it away from your body when carrying it from one place to another as shown in these diagrams. So this is the correct way of handling the microscope. මයික්‍රොස්කෝප් එක එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගෙනියනකොට හැම වෙලේම මේකේ ආම් එක අපි අල්ල ගන්න ඕනේ අපේ පුරුදු අතින්. And you have to keep the base of the microscope on the other hand. අපි නුපුරුදු අත මත මයික්‍රොස්කෝප් එකේ බේස් එක තියලා පුරුදු අතින් ඒකේ ආම් එක අල්ලගෙන තමයි අල්ලගෙන මයික්‍රොස්කෝප් එක අපේ ඇඟ දිහාට බර කරගෙන මයික්‍රොස්කෝප් එක එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට අරගෙන යන්න ඕනේ. So this is the correct way of carrying microscope. And also you should wipe the stage of the microscope using a clean piece of cotton or tissue paper after using it. මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් අපි ස්පෙසිමන් එකක් නිරීක්ෂණය කරාට පස්සේ ස්ටේජ් එක මත ස්පෙසිමන් එකේ තියෙන වතුර වගේ දේවල් ගෑවිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ක්ලීන් කරන්න අපි ටිෂු එකක් හරි ක්ලීන් පුළුන් ටිකක් හරි පාවිච්චි කරලා ස්ටේජ් එක පිරිසිදු කරන්න ඕනේ. And also, if you are not using the microscope for a long period of time, then the lenses can be damaged by the microbial infection. So you should remove the lenses from the microscope and keep them in a desiccator with silica gel or anhydrous calcium chloride. So it prevents the growth of microorganisms on the lenses when they are not in use. මයික්‍රොස්කෝප් එක දිගු කාලයක් පාවිච්චි නොකර තියනවා නම් කියන්නේ ඉස්කෝලේ නම් පාසල් නිවාඩු කාලය මාසයක් විතර එනකොට ඒ කාලය පුරා අපි මයික්‍රොස්කෝප් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට ලෙන්සස් මත මයික්‍රෝ ඕගනිසම්ස්ලා වැඩිලා ඒවා විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකෙන් ලෙන්සස් ආරක්ෂා කරගන්න අපි මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් ලෙන්ස් රිමූව් කරලා ඩෙසිකේටර් එකක් තියෙනවා ලැබ් එකේ. ඩෙසිකේටර් කියන උපකරණයට මේ ලෙන්සස් දාලා ඒකේ තමයි lenses ගබඩා කරලා තියන්නේ. And also you should store the microscope in upward position to minimize the accumulation of dust. ඒක මත දූවිලි බැඳෙන එක නතර වෙන්න සිරස්වට මයික්‍රොස්කෝප් එක අපි මේසේ මත තියෙන ඉරියව්වම සිරස්වට ඒකට අදාළ පෙට්ටියක් මත ගබඩා කරලා සිරස්ව තමයි upward position එකේ තමයි අපි මයික්‍රොස්කෝප් එකක් store කරලා තියන්නේ. And also you have to use clear and clean slides and cover slips for observing the specimen. Specimens නිරීක්ෂණය කරන්න අපි පාවිච්චි කරන glass slides සහ slide එක මත තියෙන specimen එක වහන්න cover කරන්න පාවිච්චි කරන cover slips නැත්නම් වැසුම් පෙති. මේවා පිරිසිදු clear පැහැදිලි ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. If it is not so, you will not be able to observe clear images or clear specimens to the microscope. So these are the factors that you should keep in your mind when using the compound microscope. After observing a specimen, usually we draw the specimen in our book. So after drawing the specimen, it is a must to indicate the magnification of that image. අපි මයික්‍රොස්කෝප් එක පාවිච්චි කරලා මොන හරි වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කරාට පස්සේ ඒක අපි අපේ සටහන් පොතේ අඳිනවනේ. අඳකට පස්සේ ඒකේ විශාලණය අපි ලියන්න ඕනේ. ඔබ්සර්ව් කරපු ස්පෙසිමන් එක කී ගුණයක් විශාල කරලාද අපි බැලුවේ කියලා ඒ අපි අඳින රූප සටහනත් එක්ක අපි ලියන්න ඕනේ. So you should be able to calculate the magnification power of a microscope. So magnification power of a microscope means the number of times that a specimen is subjected to magnified. So you learn what is magnification before starting the lesson also. And here's the equation that you are going to use in calculating the magnification. So in calculating the magnification of a microscope, you have to multiply the magnification of the eyepiece by the magnification of the objective lens. So these magnifications are indicated at the lens of the microscope. So you have to
multiply these two values in order to obtain the magnification of the microscope. මයික්‍රස්කෝප් එකක මැග්නිෆිකේෂන් එක හොයන්න අපි පාවිච්චි කරන ඉක්වේෂන් එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට eyepiece එකේ මැග්නිෆිකේෂන් කිව්වේ උපනෙතේ විචාලනය කීයද? අන්න ඒ අගය අවනතේ විචාලනයේ අගයෙන් ගුණ කරාම අපිට හම්බ වෙනවා අපි නිරීක්ෂණය කරපු නිදර්ශකය කී ගුණයක් විශාල වෙලාද කියලා. So here in this table you are given examples for calculating the magnification of microscope. Okay, now you learn everything about the light microscope, but there are some other types of microscopes. One such microscope is the electron microscope. In singular, it is electron anviksha. So you can use more clear specimens, or you can observe specimens in detail using the electron microscope. So using the light microscope, you can magnify the objects to a certain extent, but by using electron microscope, you can magnify the specimens to a large extent and observe them in detail. So let's see what is an electron microscope. So here you are given another diagram of an electron microscope, and in an electron microscope, we are using an electron beam to observe the specimen. So in the light microscope, you use light to observe the specimen. Instead, here you are using an electron beam. Light microscope එකේදී අපි light තමයි පාවිච්චි කරේ specimen එකක් නිරීක්ෂණය කරන්න. නමුත් මෙතනදී අපි ආලෝකය වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ specimen එක නිරීක්ෂණය කරන්න. And also the maximum magnification power of an electron microscope is 500,000 times. මේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයකින් අපිට ස්පෙසිමන් එකක් විශාල කරගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් එක පාවිච්චි කරලා. And also the maximum resolution power of a microscope or the electron microscope is about 0.0005 micrometers. So you can resolve the 2 points that are in this much smaller distance or this much closer by using the electron microscope, and this resolution power is 200,000 times more than the healthy human eye. And you can use the electron microscopes to use the viruses also, because viruses are very tiny objects or tiny organisms. We can't call viruses as organisms because they show both living and non-living characteristics, but using the light microscope you cannot observe the viruses as they are too small to observe. So you can use the electron microscope to observe the viruses also. And these are the uses or the applications of the electron microscope. So using the light microscope, you cannot observe the viruses as they are too small, and also you cannot observe the bacteria in detail. So in research purposes, we are using the electron microscope to observe the activity of pathogenic microorganisms like viruses and bacteria. And also to learn the internal structure of the cells in detail, we are using the electron microscope. ආලෝකාන්වීක්ෂණ cells නිරීක්ෂණය කරාම ඔයගලන්ට cell වල හැඩය මොකක්ද කියලා විතරයි නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න බෑ ආලෝකාන්වීක්ෂයක් පාවිච්චි කරලා. නමුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක් පාවිච්චි කරොත් cell එකක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. So here in this diagram you are given a bacterial cell which is observed through an electron microscope. So here you can observe the interior organelles of the cell using the electron microscope. And also in genetic researchers, we use the electron microscope to observe what are the genetic constituents and of the cells. So these are the uses of the electron microscope.
Okay, now let's try to summarize what we have learned today. So, at the beginning of the lesson, I told you that the convex objects, transparent convex objects can be used to observe the minute things in large scale. By magnifying the small things, you can observe them clearly using the convex objects. And for example, hand lens, light microscope, and electron microscope. We use these instruments to observe the small or minute things in large scale. And if you consider the magnification of the light microscope, it has used two convex lenses called as eyepiece and the objective lens to magnify the specimen. And the minimum distance that should be present in between two adjacent points to observe them as two separate points is called as the resolution power. And we are using electron microscopes to observe the cells and the viruses and in genetic purposes because it has a higher resolution power and a higher magnification than the light microscope. So these are the things that you have learned throughout the today's lesson. And now let's see to make your notes. So here uh, the guidelines here are the guidelines to make your note. So in writing your note, you have to answer these questions and uh, in these underlined letters, I have given topics that you have to write in your notebook. So just pause the video and take down these questions and answer them to make your note. And here also you have the questions that you have to answer under the topics of calculation of magnification power of the microscope and about the electron microscope. So you have to answer these questions in order to make your own note. So now I am going to wind up my today's lesson and let's meet with another new lesson in my next video. Goodbye.